Thông Thả xin thân mến kính chào các khán giả của Đài Việt TV. Nhân dịp ngày tụ trường sắp đến, Thông Thả có mời được cô Vũ Kim Yến và Mr. Chamber. Cô Vũ Kim Yến là hiệu trưởng của trường Collins Elementary của hệ thống Alief Independent District, phải không? Dạ đúng. Và Mr. Chamber, he's the tổng giám thị của trường của hệ thống trường Alief Independent District as well. And hôm nay mình có mặt ở đây để nói về niên học mới năm 2013 và năm 2014. So, Mr. Chambers, can you say hello to our viewers and introduce yourself? You bet. I'm H.D. Chambers, and I'm the superintendent of schools for Alief ISD. I've been here almost 3 years. I truly enjoy this school district. I enjoy the children and the community, and I appreciate being able to come here and share a few comments and thoughts on our school district. Yeah, we're so glad to have you here with us to discuss about those subjects before back to school season, right? Right. And chị Vũ Kim Yến, em biết là có nhiều phụ huynh và học sinh đã biết đến chị rồi, nhưng mà chị có thể nói sơ lược về chị và công việc của chị hiện nay hay không? Dạ, chị Thảo và quý vị khán giả, Kim Yến là hiệu trưởng của trường Collins Elementary thuộc khu học chánh Alief ISD, nằm ngay trong cái vùng của Việt Nam chúng ta ở vùng Southwest này. Kim Yến đã làm việc trong ngành giáo dục 26 năm và 8 năm làm hiệu trưởng. Trước đây thì làm cô giáo, và hôm nay Kim Yến rất là hân hạnh được tới đây để chia sẻ với quý vị khán giả về về đề tài trở lại tụ trường, phụ huynh cần phải làm gì, phải biết những gì. Yeah. Đúng rồi. 3 tháng hè qua nhanh quá. It's so fast that 3 months of summer is already gone, right. almost. And a lot of parents and students, they worry about coming back to school for the new school year, right? Right. And do you have any advice or any saying about how they prepare for the new school year? Okay. Thưa quý vị, thì chị Thảo vừa hỏi là chuẩn bị cho niên khóa học mới thì phụ huynh và các em phải làm gì? Đúng rồi. Thì dĩ nhiên là quý vị và các em đã được nghỉ hè, trong 3 tháng hè nghỉ ngơi rất là nhiều, và bây giờ thì các cô giáo, thầy giáo và các nhân viên nhà trường đang chuẩn bị rất là tích cực để mà đón tiếp các em ngày tụ trường vào ngày 26 tháng 8, nghĩa là thứ Hai, còn chỉ gọi là còn có một tuần nữa thôi, được nghỉ hè một tuần nữa thôi. Dạ vâng. Thì dĩ nhiên là chắc quý phụ huynh giờ này đang mua đồng phục cũng như là sắm áo quần cho các em, cũng như là mua những cái dụng cụ để các em cần để tụ trường như là sách vở, bút, vân vân. Thì đó là những cái chuẩn bị dĩ nhiên rồi, nhưng mà có nhiều cái chuẩn bị khác nữa, thí dụ như là những chuẩn bị tinh thần cho các em, nhất là các em bé nhỏ, phải cho các em bắt đầu đi ngủ sớm để các em có thể quen cái giấc, vì chúng tôi muốn cho các em đến trường đúng giờ, đúng giấc, và cái tuần đầu tiên nó được trôi chảy và mọi sự tốt đẹp. Thì đó là những cái chuẩn bị phụ huynh cần nên để ý tới. Thí dụ như là biết được những cái lịch trình của trường học, thí dụ như những cái ngày meet the teacher nights, phải đến trường mấy giờ để gặp các cô giáo, để lấy cái lịch trình của lớp học, và biết thêm những cái chi tiết và điều luật của trường học để chúng ta có một cái năm học càng chuẩn bị thì càng tốt hơn. Đúng rồi, giống như là dress code, dạ vâng, đồng phục, bus route, giờ học của mỗi trường là giờ nào, bắt đầu vào ngày giờ nào, và phải đón các em giờ nào, những cái thủ tục giấy tờ. Và nếu mà các em là học sinh mới thì các em cần phải ghi danh. Thì registration là giờ này là quý vị phải có những cái thủ tục giấy tờ, thí dụ như là giấy khai sinh, thẻ an ninh xã hội, cũng như là những cái list, những cái giấy tờ của như là residential paperwork, cũng như là những cái giấy chứng chỉ chích ngừa, dạ vâng, hoặc là những cái hồ sơ mà nếu mà các em học ở trường cũ đó mà gia nhập trường mới thì phải có những cái hồ sơ đó để ghi danh nó rất là dễ dàng và thủ tục nó làm nhanh nhẹn hơn. Đúng rồi. Mà khi mình submit những cái này có khó không? Giống như là mình phải
làm sao mà pull up mấy cái record from the other school, from the previous school? Dạ, thì Kim Yến khuyến khích các phụ huynh nếu mà con em học ở trường cũ mà đưa cho các em học trường khác đó, trường mới đó, thì nên xin những cái hồ sơ từ cái trường cũ đó mang theo. Nếu không mang theo được thì cũng không sao. Khi mà tới trường ghi danh á, thì nhà trường họ sẽ yêu cầu quý phụ huynh ký một cái tờ giấy để họ có thể request những cái information đó từ cái trường trước. Họ sẽ gửi tới và các em sẽ kịp để học vào ngày đầu tiên và không có bị trễ học. Và không biết là trường Alief có rất nhiều học sinh Việt Nam phải không chị ha? Yeah. The question is how many Vietnamese students do we have in Alief? I will help answer that based on the information you gave me earlier. Trường Alief có khoảng 47.000 học sinh. Dạ vâng, không, 47.000 nói chung đó. Nói chung, Dạ, thì 47.000 học sinh đó, trong đó có khoảng 15% là học sinh Á Đông, Việt Nam, hầu hết là Việt Nam. Và trong năm qua thì thường các em Việt Nam học rất là giỏi và có những cái gọi là những cái thành quả rất là tốt, làm cho người Việt Nam chúng ta, cộng đồng chúng ta rất là hãnh diện. Điển hình là năm vừa rồi đó, Alief ISD đó có 5 trường trung học, thì trong 5 trường trung học đó 5 em đều là thủ khoa và 3 em là Á khoa. Dạ vâng, và nhiều thành quả khác nữa mà có lẽ là chúng tôi không có thời giờ để mà kể ra cho hết. Cái đó là không những là cha mẹ của các em này rất là tự hào, mà chính mình ở trong cộng đồng cũng tự hào lây, phải không? Dạ vâng, đúng rồi. Yeah. Và well, there's a lot of things that parents concerned about, beginning of new year. I talked to some parents. They were talking about the program. Since they know that I'm talking to speak with you today, so they expressed their concerning that what program the Alief school offer right now. Do you have art, music? Right. Well, in the elementary schools, we're beginning to move towards offering more music and orchestra and instrument type based music programs. That's usually our kindergarten through our fourth graders in most of our campuses. We have 7 or 8 campuses right now that are offering violin, for example, where we're teaching our students to play violin. For the kindergarten? In the elementary For the schools, elementary yes. ages. That's early, huh? Yeah, it's very early. But that's when they learn. And while teaching them to play, we're teaching them to read music, which is, when you learn to read music, it's learning a different language, and it helps different parts of your brain. Give them more creative. Absolutely, or, absolutely. Yeah, explore to the new thing. Yeah, I have 4 years old, like kid, and they also want to learn music. But I didn't know that school can offer that early of. Yeah, schools. Some schools do. We offer somewhere the violin. We offer piano in some of our schools. Our goal is to ultimately have as many of our elementary age students as we can, at least playing one instrument and learning to read one instrument. So those are things that we're working on right now for our early childhood. Now our middle school, our intermediate, for our 5th and 6th graders and 7th and 8th graders, we have choir. We have orchestra, we have band, we have music, obviously, and we have theater. So it's more like stronger in music or art or sport? That's a good question. Alief as a district is probably between choir, orchestra, dance, things like that. We're probably stronger in those areas. Again, I think part of what we're trying to do is, at a young age, teach students the love of music, whether it's through an instrument, through singing, whatever it's through, and hopefully that stays with them. So as they get older in the middle school and high school, that they'll continue. They'll continue participating in it. Yeah, it's a lifelong. You're right. Yeah, activity. I truly think music is another language that universal, that everybody can speak Oh, it through is. music, Absolutely. right? Not like. So we have a lot to offer in our public schools. I can see khu học that. chánh Alief ISD có rất là nhiều chương trình rất là tốt cho các em học sinh,
nhiều khi có thể phụ huynh không có biết đến đó chị, thì đây là cái cơ hội để chúng tôi chia sẻ và để cho quý vị phụ huynh biết là có những cái chương trình trong trường học, nhất là trong trường học khu học chánh Alief. Đúng, có nhiều lúc người ta chỉ nghĩ take it for granted thì didn't know, but you try so hard to bring good things to the kids, right? Right. Yeah. The other thing they were concerned was after school program for kids under 13. Do you have offering those programs? We do. Most of our campuses have many things after school. We have for example, we have a grant. It's called the 21st Century Grant, and it's a lot of money and a lot of resources that are specifically devoted to after-school programs. So there's tutoring, for example, after school. There's programs where kids are involved in art, all kinds of activities. Ms. Vu can probably speak to that specifically because they're on our campuses. Right. But it's after school, and it's basically free of charge. I mean, there are some costs that go along with it, but very minimal costs for what you get out of it. The YMCA is in many of our schools, and they do instructional programs, they do athletic programs. So it's connected, It's YMCA and the school district. public school? Yes. It's service. We service the students at the campus. For example, at my campus, trường học Cái Miến, I have the 21st Century after school program this school year. I also have other services provided by other entities like Catholic Charities. And then oftentimes we have after school programs that our teachers offer our students with after school tutorials. That is scheduled with the individual teachers. Yeah. So we have a lot of things to offer to our students after school. Like Mr. Chambers mentioned, there is also the YMCA at certain campuses. And then there are also a program called the Comment, which we collaborate with churches and the apartment complexes to provide services for students after school. We provide the curriculum, and the apartment complex provide the facility, and the church volunteers basically implement and provide the services. It's where the students who live in the apartment complexes, that's where they go after school to do their homework, to continue doing the work that they were doing in school, and it's a very successful program because it has volunteers from various churches. Right. I think it's very good that parents need to know, because there are a lot of private after school outside, but if they know that inside the school they can offer that much of activities and tutorial, then very good for the kids. And all it costs the parents are 5 hours a month of volunteering. It doesn't cost them any money. Right. It costs them their time just to help volunteer and just be a part of their child's education. Right. Well, after a lot of incidents lately, and school security is also the question, concerning that parents think about. Absolutely. Yeah. Well, I will say this, and it's important for your audience to know this, that my first priority, the thing that I have to do before I do anything else as a superintendent, is make sure students are safe and staff is safe. Yeah. So in that regard, I understand the parents' concern, and I completely understand it. The things that we're doing right now for the next year, we've allocated $5 million to upgrade all safety and security issues across every campus in our school district. Okay. In some campuses, we're building additional walls at the front of the school so that an intruder cannot get into the school. In some schools, we're putting in security locks that are very high tech and allowing only people who have access to those access codes to get in. We're putting in fencing. We're adding fencing. We've added 3 additional police officers so that all they do is they patrol the elementary schools. Yeah. So there's a lot of things going on. I know. It's hard to say that how
what is enough, right? How to Right. Yeah, but we try our best, right? I know that you are. There. This is what I tell parents and other members of the community about this. We can do as much as we can do in our schools to protect our kids, but there are bad people out there, Right. and if they want to do harm, if they're that bad and they want to do harm, there's probably a chance they can. What our job is to make it as difficult and put as many obstacles in place to prevent them from wanting to do it in a school as possible. And that's what we're doing. Yeah. And it's expensive, but we understand that's a priority. Yes. And the other thing is about homework, e-support website. Mhm. Yeah, there's We have on, as far as our website, there's several different things that we do to help provide homework support. Probably the most beneficial thing, and a lot of kids don't even realize this, is that if you go to our website, under the instruction component of our website, right, there are links yeah, right. to various, Their PIN number and before they get into right, and so but there are links depending on what they're working on. So if it's, for example, if it's a high school algebra course, and they need homework, and they need assistance in that, there's a link that takes you to a tutoring program. In some cases it's a live tutor that you're interacting with online. In some cases it's just information. But those are some examples of what we're trying to make available to kids to work offline when they're not in school. The other thing is most of our textbooks now are online. Right. So if they're doing homework and they're using a textbook, or they don't have their textbook, a lot of them they have access to via the Nowadays web. we use computer most of the time, right? Right, And right. The kids now, they like to be on computer than reading books. Yeah, they would prefer to use their technology, and we're in the middle of doing that. We've budgeted for this coming school year. We have over $2 million budgeted for things like iPads, Kindles, Androids, things that we're kind of piloting throughout the district to see what's the best instrument, what's the best tool for students to use, what makes the most economic sense. Right. You know, we don't want to go out there and spend a lot of taxpayer money and it not work, or we end up not using it. But we're close. This year we will be making some decisions about some large expenditures on technology. So it doesn't matter how quick you move, you're always going to be behind in technology. As soon as we buy something, it will be outdated, and Right. but we're trying to stay ahead of that right now. So government need to fund us as quick as they can so we can catch up with the technology. Right, exactly. Yeah, because it's moving so fast, and the kids now they learn really quick. Well, we're also working on how to use the technology that students bring with them. Every student has a cell phone. Right. I mean, I don't know of any. Most of them, yes. Yeah, from the age of 13 on up, probably 90% of them have some type of cell phone. Actually, it's younger than that now, Mr. Chambers. Well, I'm It's talking more about like the vast majority of them. I mean, you're probably right. first graders have them now too. I don't think that I would allow my kids, Right. but I don't know because they see that their friends have it. And Right. They want to have Well, it. but a lot of our middle school and high school students, they walk into our schools every day with technology, their phone. They have access to the internet right there. So instead of us trying to prevent them from using it and giving them something else to use, we're figuring out ways to allow them to use their own technology, whether they have a phone, a tablet, an iPad, or whatever they might have. We're going to work on allowing them to use their own device in our schools, so that we don't have That's to buy. good thinking, Yeah. right? Like, instead of prevent them, just encourage them to do the right Right, thing. right. Yeah. And we're doing that. We have to put policies in place, and we've done that last year. So, I mean, are kids going to abuse it? Yeah, but adults abuse it. Adults take advantage of it. So I'm not as worried about a student maybe not using it the way they should, because I think we'll get more benefit. I think the benefit is far greater than the. But do they Down the allow downs. to use calculator in the test? Actually, it depends on what test. If it's a state test, there are certain tests that it's allowed because it's just part of
but then there are other tests where it's not allowed. So it really depends. Right. Yeah, Rồi có nhiều cái bài thi mình không có thể dùng đúng, dạ đúng máy rồi. tính được đâu, Dạ phải vâng, không? dạ vâng. Yeah, nó- Dạ vâng. The state tests, they're allowed to use calculators. Right. Oh, they do? On the state test, yes. On the state test. Now, there are some other tests like the SAT or ACT where they're not allowed to use it. Yeah, that's what I remember. Right. So we have to We have to prepare our students for both. for both. Right, yeah, they also need to know how to do original, Right, they how have to write original on work, the right. papers and stuff. Right. Chị có bây giờ chị là principal, chị là hiệu trưởng, chắc là chị có những cái link hay cái website gì về homework. Có, mỗi một trường học có một cái website. Trong khu vực trấn Alief ISD thì mỗi trường có một cái website, thì trong những cái website đó có một cái link cho phụ huynh. Thì cái link của phụ huynh á, thì quý vị có thể vô, và trong đó có nhiều cái link để giúp phụ huynh, ví dụ như là về homework, hoặc là có thể về những cái tài liệu khác để giúp con em quý vị. Thì quý vị tốt nhất là quý vị vô cái website để tìm hiểu thêm. Mà nếu mà quý vị có những bất cứ cái gì thắc mắc thì không nên ngần ngại, bất cứ lúc nào gọi cho nhà trường. Nhà trường sẵn sàng để trả lời những câu hỏi của quý vị và giúp quý vị. Đó là công việc của chúng tôi sẵn sàng luôn luôn để phục vụ các em và các phụ huynh của các em. Vậy là trường nào cũng sẽ có một cái website để giúp các em làm homework hoặc là có những question về bài học của mình, phải không? Dạ vâng, và thường đó các cô giáo cũng có cái gọi là teacher page. Có một cái link của mỗi một cô giáo có một cái teacher page để biết thêm chi tiết về cái lớp học của con em mình. Thì quý vị có thể vô cái teacher page của con em mình để tìm hiểu thêm, coi hôm đó cô giáo post là có những cái bài học gì, hoặc là cái lesson gì nên học hay là nên đọc. Thì phụ huynh nên tham gia vào cái sự học vấn của con cái bằng cách tìm hiểu và biết những cái resources để giúp quý vị, để giúp con em quý vị. Không biết là khi nào thì mình có cái website tiếng Việt để cho những cái parents mà không có phải như là không cần phải nói tiếng Anh nhiều, không có nói được tiếng Anh thì có thể dùng tới. The question is, Mr. Chambers, will there be the website be a Vietnamese translated website so that Vietnamese parents that cannot speak or understand the language can still peruse the website and be able to understand? Currently, I don't think we have a Vietnamese website, the website translated in Vietnamese, but many of our newsletters, our district newsletters, are translated in Vietnamese because of the fact that we have so many Vietnamese families in Alief ISD. I know your communicator, the district newsletter is translated in 3 languages, English, Spanish, and Vietnamese. Cool. Yeah. All right, and any change in academic for this year? Well, the big there's going to be some significant changes that begin this year and will continue moving forward. The Texas legislature passed a bill this spring that really changed or provided more flexibility for students in middle school and high school to take multiple courses that they were never ever allowed to take in the past. And these courses are going to be more meaningful and more designed towards students' interests, whether it's interest in what they want to do for a career or something they may want to major in as they prepare for college. College? It- Later on, this can credit to college. Oh, yes, we have students right now, and we'll continue growing this, who take courses in high school and get college credit for them. For an example, we have at every one of our high schools, every one of them, we have what's called dual credit courses. And those are courses that students take, and while they're taking it, they get high school credit and they get college credit. They get 3 hours of college credit at no cost. Oh, Doesn't no co- course. No, they don't have to pay tuition, No nothing. That's covered between us and Houston Community College. We have one campus that's called the Alief Early College High School, and it is literally on the early college. It's on the Houston Community College's campus, and our students spent 4 years going to high school on the college campus. And so the first graduating class of that campus graduated this year,
And out of the 103 students who graduated, 65 of them had their associate's degree before they had their high school diploma. Oh, really? Yeah. So We're they can very be- proud of that. We're proud of the early college high school. And many of our students that graduated are Vietnamese students, and they are saving their parents lots of money, Right. because they graduate high school and they have an associate degree. Just think of the number of credits that they have that they do not have to pay tuition for. So we have lots of parents very interested in our early college high school. They're- Was it the first group? This This is the was- this was first the group first that group. graduated this year, 103 of them. and the It and really worked. That's idea really it, worked. it worked really well. And it I was telling Ms. Vu earlier that there's because of the success, there is now a long waiting list for families wanting to get their children into the Okay. into the So program. that any requirement or just This particular program is really has two requirements. One, it's designed for first college generation students in a family. For example, we're really looking for students whose family has never gone to college, first time college goers. We want to break the cycle of families not sending their children to college, and so these are children. while they're in high school, While they they're still in, have a chance to. exactly. So while they're in high school, expose them to the college experience, so that they will understand that just because their mom and dad didn't go to college, or just because aunts and uncles and grandmas and grandpas They didn't don't go, think their kids need to. and didn't think that exactly. So that's one thing we look at. The other thing we look at is their socioeconomic status. If they come from economically deprived backgrounds, households. So we're trying to cater to the first time college goer who comes from a low socioeconomic home life. And then obviously the third, which is more of an intangible, but it's they have to be motivated. They have to want to be there. They have to want. They have to be able to see what the product is going to be at the end of the tunnel. And That's true. Yeah. but those are what we look at, and we're looking. Myself and our school board are having very early preliminary conversations about could we build another one, or could we open something similar to this. Right. Nothing in detail, nothing final or anything like that, but because this has been so successful and it helps students and families out, I think there's a market and a need for Yeah. additional students You in need to additional expand it and Yes. have more of it, right? Right. And do they need to do any applications, or the teacher just refer them to? No, there's an application process. When the students are in middle school, there are letters that are sent home early in their 8th grade year, explaining what early college high school is, what the criteria is, what the expectations are, and so they begin turning the students and families begin turning in their applications in sometime in December, January time frame of their 8th grade year. In the next 4 or 5 months, they're spent making decisions as to who's accepted and who's not. Okay, so they need to apply early. Early. Before they, If they would need to talk to their middle school, for students who are in middle school, they need to talk to their counselor. So those kids, they have to determine that they want to do it, or the teacher come to them and Could support be. them. It could be. Could be both. Could be both. Yeah. Combination. It could be a Could- teacher, maybe a teacher that recognizes a student that would benefit from that. The Right. student would never. Now, as you say that they're in the background that their parents don't go to college, Right. so they might themselves think that they don't need to Right. go to That's college. exactly as right. well. So cái chương trình này rất là hữu ích cho các em mà trong gia đình mà lợi tức thấp và phụ huynh chưa từng bao giờ đi đại học. Dĩ nhiên là các em phải có một cái trạng thái muốn học, tham học, phải không? Nhưng mà đây là một cái chương trình rất là tốt để cho giúp các em coi như là họ gọi là at risk. Dạ, đúng. Vậy là cái chương trình này á, là giúp những cái em mà thứ nhất á, là không có ba mẹ đi học đại học lúc Đúng trước, rồi. phải không? First generation. Yeah, first college. generation. Thứ hai á, là phải low income. Low income. Dạ. Lợi tức Và thấp. lợi tức thấp. Thứ ba là các em phải có desire, phải có lòng ham muốn đi vô trong muốn earn college credit Đúng. trước khi mà ra khỏi trường high Yeah. school. Thì cái desire là mình
điền đơn để ghi danh để Đúng. tại vì cái trường này rất là cái chỗ cho các em học rất là giới hạn, cho nên ai cũng muốn học hết. Tại vì đây như là Mr. Chambers nói đó, là khi các em ra trường high school là các em có một cái bằng associate degree xong rồi, là phụ huynh đỡ tốn kém rất là nhiều tiền. Đúng, tại những cái lớp này không có cần phải trả tiền, nó đúng, include trong cái dạ vâng, college credits đó chị. college Dạ vâng. credit. Không, cái này thì sẽ giúp các em ra trường sớm hơn. Well, the families need to know that when a student goes through that and earns, let's say they earn 50 or 60 college credit hours, that's saving that family approximately $15,000 to $20,000 in college tuition. That's a lot, though. That's a lot of money. It's a lot of money. Yeah, and the best thing is they they earn their credit Right. without wasting their time or While in high school. While in Right. high school, It's dual. still in Dual enrollment. yes, And still in school environment instead of in college. Right. They if they want to show up, they show up. Otherwise, Right, they don't. exactly. Right, and that's really good. Yeah, That's really good. Em nghĩ là những ba mẹ Việt Nam nên biết về điều này, và tại vì chị biết mà ba mẹ Việt Nam rất là quan tâm đến sự học của con, và nếu như họ biết được con họ có thể ra trường đại học sớm hơn nữa thì cái này là một cái tin rất là vui, phải không chị? Yeah. We also have Kerr High School, another high school that's a school of choice where students can apply, and it's more of a college prep course. It's open to anyone. The restrictions on that are not as restrictive as at the early college high school. And that campus has many Vietnamese students, many Asian students in general, specifically Vietnamese, that attend. And it's a college preparatory program that you have to apply for as well. Yeah. Very successful. Bản thân Hồng Thảo thì nghe là rất là thích đó, cho nên muốn nhấn mạnh này để cho các phụ huynh biết là con em họ có thể tự apply, tự ghi danh, nhưng mà phải ghi danh sớm một chút, phải không chị? Vâng. Khoảng vào tuổi nào, lớp nào thì nên làm? Nên chuẩn bị vào cái năm lớp 8. Năm lớp 8. Lớp 8, tại vì hai cái trường này là trường trung học. Các em lên lớp 9 đó, thì trong cái năm lớp 8 thì quý vị nên tìm hiểu thêm về cái chương trình này và ghi danh và điền đơn. Tại vì càng sớm càng tốt, nếu mà không điền kịp thì có thể là mất cái cơ hội, phải không ạ? Dạ đúng rồi, tại vì nghe nói là it's a long waiting list. Yes. Có rất là nhiều điều chúng tôi muốn chia sẻ để quý phụ huynh biết thêm về Alief ISD cũng như là về những cái vấn đề để tụi trường, nhưng mà không biết là chúng ta còn nhiều thì giờ hay không. Thì hy vọng là có thể là trong những cái chương trình tới trong tương lai thì Mr. Chambers và Kim Yến có thể trở lại để coi như là hỏi chuyện với quý vị thêm về những cái vấn đề học đường, học vấn của các em học sinh. Vậy là Hồng Thảo không biết là có còn thời gian để cho vậy the show come to an end, so before we ending the show, can you just say goodbye to our viewers, and we are so glad to have you here, really, and hoping that we can see you back here for the next time. Well, thank you for having me. I will end by saying that as we said earlier, that the Vietnamese community and the Vietnamese population of our school district is fairly significant. We probably have of our 47,000 students, probably anywhere from 8,000 to 9,000, maybe as many as 10,000 are either Vietnamese or of some Asian, part of the Asian community. And our Asian students and our Vietnamese students in particular are very, very strong students. We have valedictorians and salutatorians at our high school. This past year, every one of our valedictorians and almost all of our salutatorians were Vietnamese. So there's a lot of success, and there's a lot of strong students who are coming out of the Vietnamese communities in our school district, and we're proud of that. And we want to continue that, and we want to do whatever we can do to make that, to help and to improve it. And we've got areas to improve upon like everyone else, but I'm committed to doing that.
And Alief ISD is a wonderful school district, and we want all our parents, Vietnamese parents living in Alief ISD, to come to Alief schools because just the examples we've shared today, we have a lot of great things going on, a lot of great programs to serve our community, our families, and our students. Kim Yến cũng cảm ơn chị Thảo và cảm ơn Đài Việt TV đã có nhà ý mời Kim Yến cũng như là ông Tổng giám thị HD Chambers đến để chia sẻ với quý vị một chút xíu về những cái chương trình của khu học chánh Alief ISD cũng như là những cái đề tài về tự trường để giúp quý phụ huynh hiểu biết thêm về những cái sự cần thiết để giúp các em có một năm học thật là thành công, và quý phụ huynh luôn luôn cố gắng gắn bó với nhà trường cũng như là cộng tác với nhà trường để cho con em quý vị có một năm học rất là suôn sẻ và thành công. Cảm ơn. I also wish you and all the teachers in Alief that have a successful year. Thank you Be a very star. much. Thank you. Hồng Thảo cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kids Club. Và giống như là cô Kim Yến và Mr. Chamber và Hồng Thảo mới vừa nói về những cái làm như thế nào để chuẩn bị cho mùa năm học mới 2013 và năm 2014. Chúc quý vị và các em có một năm học thật là vui và thành công.